Мгм. Я почему не могу написать в чате сам по себе нифига? Что закидалово? Намек. Ну ладно, ждем-с. Здорово. Так, меня нормально хоть слышно-то? Вот я даже не могу понять, слышу я, точнее, слышишь ты меня или нет. Увы, в ОБС с этим было как-то попроще, он хоть показывал. Ну, это хорошо. Так. Вот всё. Да, керамическая броня себя показала неплохо. Только она стояла всего на одном танке. Т-64. И то она там была в виде шарика. И она была крайне непопулярной. Покажитесь, пожалуйста. Ну и вот, броня была отличная, бесспорно. Но она требовала очень много. Как минимум, она требовала введения новых гостов. Оказывалось, что это много денег. И тестов. А во-вторых, она требовала введения новых заводов. А заводы это дорого. Я думаю, не стоит говорить, что каждый завод это деньги. Поэтому она и не пережилась у нас. У нас потом пошли другие, так сказать, виды динамической брони. Его можно было бы не убивать. Но мы же идем ведь по самому легкому пути, правильно? Насколько помню, я его сам в прошлый раз не убивал. Being so delayed, I expected to find Timsh outside waiting for me. Where is he? Dead, sir. Assassinated right under our own noses. As soon as we find the one who did this. You mean you haven't caught the killer? Inconceivable! I'm taking over. Let's find this bastard. Yes, sir, General Turnbull. Слушай, я хочу убить генерала. Я хотел убить генерала, ну просто потому что, блять, это генерал и все. Сам понимаешь, генерала не каждый день убивает. Сука, успел же. Стоп, на какую мне она вашу кнопку? Не на какую, лол. Let's feed him to the hounds. Just disappeared. Impossible. I know you're somewhere around here.
Приятненько. It's always satisfying, killing a rich bastard like Timsh. I know you're here somewhere, scum. Слушай, ты каждый день в своей жизни убиваешь генерала? Ну, в игре хотя бы. Блять, сказал хотя бы, как будто вот в реальности их надо убивать. I'll find you, you Я в hagfish. игре генералов редко убивал. Так, надо. Крыша, примите отчет. Пусть счет, а не отчет. Ну вот. Flush you out. He's here. И мне захотелось его взять и убить. Flank him. Watch it. Take it. Блин, зараза, какой же он увёртный. Eat metal. Толпа офицера нереально увёртывает, как хрен знает кто. Ну, пускай же I heard you there. услуга. Assassin, help. Чё, где, кто? Что ты докопался? Если я просто бегаю, халупу It обшаю. looked like he just disappeared. Guard. Нифига себе, сила удара вряд ли должна быть, чтобы пробить так человека. Get it. Take this. Stand clear. Только это откуда? Сука. Блять, ебучие инженеры по уровню. Две двери, два прохода. Эй. Ха, а шо, прикольно так. We got trouble. Hello? Come out. I hear you there. Не убей. Да блин, убегай, если хочешь. Oh, Убегай, please. убегай. No, 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 no. Да-да, я понял, что ты руслива. Я даже не знал, как выглядит этот подвал. Вообще никогда тут не бывал до этого. Первый раз, скажем так. Как меня бесит эта сигнализация их. У них. Точнее, не их. That's strange. Timsh doesn't name himself the beneficiary in the will. He's giving the inheritance to Danuolла. Where are you? I know you're here. Логичный аргумент я не видел, вывод нет. Okay, I know you're here somewhere, scum. I know you're here. Oh, aha! Можешь потом мне еще крутить этот топорик? М? Here you are. We know you're here. Вот написано. Ну так это же игра, что ты до него добрался? Assassin! Spread out. There's some word of a Wow. ruckus. No details. Лол, перепутал клавиши, это меня спасло. Я про то, что он увернулся в последний момент. Huh? Where is he? Get around it!
A dangerous individual is currently at large in the legal district and/or waterfront areas. If seen, inform an officer. Блин, капец, как же он реально офигенно делает телепорт. Ёкарный бабай. Блин, вот реально, в чем он происходит кору просто в десятки раз. Это в том, что он умеет делать такие вот телепорты. Я мог. Увидел просто столу стенку и подумал, типа, все фанатом. Ну где-то девка. А, круто, мне за ней еще бежать и бежать. 100 000 лет. Your uncle is dead. This is his will, as agreed. Uncle's dead. I've killed now, haven't I? My, how odd Холодный that ветерок сейчас feels. подулся. That you were promised information. От него вообще капец. My uncle came under Delilah's spell. He was obsessed with her. Everyone knew she'd been a servant at the tower before she studied under Sokolov. She was a painter, an artist. Beneath my family's class, for certain. My uncle became infatuated. But he looked older and made us keep candles lit all night. He was afraid of the dark. One night we all went to Waverly Boyle's for a seance. It was an amusement. We didn't know what we were doing. I thought only the dead appeared at seances. But suddenly Delilah was in the room with us. My uncle nearly died of terror. She was there, but not there. We saw her as if she was very far away, standing in the old Brigmore Manor, painting at an easel, painting a name. It was your name, Dowd. That's all I know. I hope you find what you're looking for. I'll be leaving soon. Знаешь, как можно сделать? Можно сделать вот так. Спросишь, какой смысл? А тебе отвечу. Минус знатный человек. Минус тот, кто видел Дауда. Делай, как тебе больше So нравится. much for the good barrister. He had it coming, though. Men like him can never trust anyone. His own niece turned on him. Are you ready to go? Да, готов. Стопудово я на том уровне взял там булшит, слушай, 1/5 по баблу. Ну и фиг с ним. Слушай, меньше половины, но все равно неплохо. Рун фиг да нифига взял. Костяных амулетов 0. Ну да и ладно. Я сейчас пытаюсь проходить игру чисто, чтобы было вот комфортно. Jessamine Colbin's hands were all that was holding this city together. With her dead, this city was a fast disintegrating web of guardsmen, overseers, nobles, weepers. Maybe this was the world the outsider was trying to show me all along. For years, I'd held together a shadowy band of ex-mercenaries, street kids, and refugees through discipline and a bit of black magic. On the fringes of a city that ate up innocence and weakness. Maybe today was the end of that small world. I thought of Jessamine Colbin's hands shuddering as she lost her grip on life. Whatever doom was coming, I deserved it. My people didn't. Круто. Блин, капец, так мало денег. Как-то я привык, что я за курва более богатый. Ага, я в принципе все успеваю.
ёкарный бабай, 200 стоит. Капец, как дорого. Master Dowd, we've been attacked by overseers. The base is lost. The men are scattered, some captured by the overseers, and their leader is in your chambers as we speak. If we can regroup and take out their leader, I believe we can still drive them back. I want to know how the bastards found us in the first place. Алло, мне показалось, там было написано пьяный ассасин. Я такой, типа, что? Черт, ну не падай, пожалуйста. Да. Блин, надо чуть выше. Brother Hume took the initiative. You mean he saw a chance for personal glory and acted prematurely? Careful. Your careless words will bring us both down. You worry too much. Huh? Каждый увидел свое. Кто-то пьяного, кто-то первого. Where is Dowd? Где Дауд? Где Дауд? Откуда он знает, где Дауд, а? I'll feed your heart to... Cut the rope. My hands are tied. I'll survive. I'll await your signal. Блин, жалко, ассасин мертв оказался. Бедолага. If I could just say, the men aren't happy. very good. The prisoners are secured, but the interrogations have been unsettling. The ones that see something. There you are. I thought your victims never saw me. So much for the legend. I thought the great Dowd was a master assassin, spinning his webs, worshipping at accursed Думал, там один, shrines. а их трое. Jackass. All What? Impossible. Stop this nonsense. Focus on the task at hand. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Enough! We don't have time for useless speculation. Dowd could be here any moment. We must be Боятся vigilant. Дауда. What does all this mean? Could Dowd have been working with the former Lord Protector? What? Impossible. Stop this nonsense. Focus on the task at hand. But... Sir, these drawings and maps appear to show... Enough! We don't have time for useless speculation. Keep close watch. We'll burn your got body you now. alive. I thought your victims Самый never saw охрененный, you. наверное, завел So much шаром for под legend. босс. I thought... А почему он не хочет жить сюда? Я не могу понять. Что тебе Дауд не нравится? Finished. As the litany says,
There are forces outside the world we know, and he that consorts with them shall be put. The infamous heretic down, taken out by the most clever overseer, Leonard Hume. When I find you, it's going to be bad. We know you're here. What the? Check everywhere. Here you go, assassin! Help! Burn! Ты ж должен был по-другому ударить. Я продал. Вот наподобие как этот, ну в теории, наверное, да. Только вот зачем такое делать, если есть более эффективные же системы? Ладно, потопали к этому мужику, с ним там что-то надо делать. Потом пленного ассасина так и будет освободим. Что? Да, конечно же. Я буду у вас в руках. Зараза, какой слабый по сравнению с Корво. Probably rats into everything. You could just leap away, did you? Get up, right now. Give yourself up. Cut the rope. My hands are... I'll survive. I'll await your signal. That might be worth checking out. Интересно, а вот у меня тут вот около ней батл. I gotta get back right now. Boy, the man you ended is a friend of mine. Jackass. Кому я там нахуй? Блять, ебучий Матвей, нахуй ты пишешь в ВК, зараза? Из-за мотовики у меня постоянно телефон вибрирует. Блять, откуда у вас здесь Clear the line. Да, блядь, дау.
Спасайся, сука. Look like we just disappeared. Impossible. Got you now. I know you're here somewhere, scum. Fish bait. Меня даже убили, хуй знает как. Where are you? Ладно. Штурмовать это дело, ну совсем херовая затея. Что будет, если нихуя себе ты зарешь? Ладно. Патроны. Много нихуя не бывает. I'll feed your heart to the hound. There you are. We'll see. I'll feed your clear. Сука, как же их туда хуя? Серьезно, можно твой рост типа устать от них отбиваться. Труп мы эту хуйню оставим. Кока, блядь, с тобой. Сука, шмый ебаный, пошел. Все, я понял, в чем дело. Это залупа нас убивает. Не помню, как в прошлый раз проходила эту локацию. Ну что ж, не удается войной, значит будем стелсить. Huh? A body. Someone will pay for this. Where are you? Hold on. Someone's down. Let my hands not be restless. Reveal yourself. Someone will pay for this. All right. I won't. Roaching this rat bastard. Damn! When I find you, it's going to be bad. What is it? Signs from your end. Сука, опять какие залупа. Die, idiot! Just get down! Explode! Help! Whiskey for a week if you kill him. It looked like he just disappeared. I'll feed your heart. Я думаю, хватит жить. Еще один пленный ассасин, капец их тут.
This map shows a coordinated sweep of the flooded district, but the overseers here didn't stick to the plan. Someone must have tipped them off. When I find you, it's going to be bad. Oh, I'll find you. I know you're here somewhere, scum. Where are you? Нафиг их знает. Ну да, сам же видишь, что тупо по шарманке они все делают. Давай скип, что ли, время. When I find you, it's going to be bad. Give yourself up. Come out. Weak at heart. А, круто, он еще и в здании. Так, что у меня там за задание? Мое задание спасти долбоящеров, что попались. Как-то. Someone will pay for this. The new applicants as weak as the last set. No. Damn it! When I find you, it's going to be bad. Screw it. I'm going back. I know you're here somewhere, scum. Обзываться некультурно, молодой человек. I'll write to her again. She has to see reason. Блин, и шалька. Ассасин еще один мертвый. Питер, сколько взял, потерял людей даут за один момент. Что свет, капец. Ёбаный рот! Пиздец, там долбоёб, ты ёбаный, блядь. Не, ну ты видел этого долбоёба? Он просто взял и кинул гранату под ноги. Пиздец, блядь, смертники ебаные. По-другому не назвать их даже. Так, сюда нам не надо, нам надо туда. Все, это разделе так мало. Ладно, давайте побегаем по лестнице, мы как простые смертные, фиг с ним, переживем. Might be worth checking. What the hell? This one's done. There isn't any fight left in him. Where are you? Aha! Красиво. Просто тупо взял вот и красиво так зашел. Мой ассасин. Нашел снизу. What is your will? Убить. Cut them down.
Master Dowd. Give me a report. The Overseer leader is dead. We gave his body to the river crusts. His forces were utterly destroyed. Any survivors have fled. They were planning a larger assault, but this group of Overseers attacked early, without the others from the Abbey. Where's Lurk? I'm here. I was held up. The Overseers had us trapped. They've... Oh. You. Yes. Me. Everything is falling into place. Though I'd hoped the Overseers would be capable of finishing you in one try. Overseer Hume was just a little too ambitious. Fortunately, I still have one card left to play. Lurk? Sorry, Dowd. But you knew this was coming. Even if you didn't think it was so soon. You've been slipping. Ever since the Empress died. It's my time now. Your little empire's fallen to bits. Your men are dead in the streets, and our dark-eyed friend has lost interest in helping you. Quiet, Delilah. You're right. But I'm going to show respect. Dowd, blades out. We'll do this properly. Блять, не кушай пидоры, блять. Умри, хуй, ебаный. Ну и где ты, хуйня ебаная? Ага, нихуя себе, знаешь, это на нас на нее это не действует. Ты что? I knew it would come to this, Dowd. It's our nature. И, кстати, она будет всегда убита. Нет, может быть, и удастся как-нибудь. You once told me Billy Lurk was your finest pupil, fast and strong with a sharp mind. It's no accident she was the only woman you ever trained. And she proved even more ruthless and deceptive than you thought. But she was no match for you. This is why, in a city of horrors, parents will scare their children with the legend of Dowd, the knife of Dunwall, who never chose sides, who preyed on the city's lords, who never swore fealty, who brought down overseers, once even an empress. I wonder what the final chapter will be. What happens to scary monsters in the end? Кажется, ее можно пощадить. Ну, это, наверное, если проходить на низкий хаос, а я скажу тебе честно, я ни разу не проходил на низкий хаос. Во втором дополнении, что ли, будет это все уже? Я просто уже не помню. Окей. Ну что ж, продолжаем. Вот, давай вот так вот сыграем. Что там постоянно мучаемся? Шутка.
Да, я знаю. Но я говорю, я ж прохожу уже на высокий хаос. He knew. The black-eyed bastard knew that when my blade stilled the Empress's heart and delivered her daughter to the Lord Regent's men, everything would fall to pieces. He watched me do it anyway. And now the world's gone mad. Plague grinds the city down. Corruption rots. A mad killer roams the streets by night, seeking revenge. The overseers have stormed my hideout in the flooded district. And I'm in a strange duel with a mad witch named Delilah for the fate of the Empire. I'd say I was being punished, but I know that the world doesn't punish wicked people. We make our choices and take what comes. And the rest is void. I can't say I wasn't warned. It's been months since I killed the Empress, but it feels like only seconds ago I heard her yelling for her daughter, Emily. Corvo's face going slack with shock. And somewhere in my head, the outsiders laugh. И вот сейчас вот ты поймешь, когда я говорил то, что мы охуеем бы раз сражаться против Корва. Did you ever think you deserved to lose your Empress? That a better man took her life, while you gaped like a fool? Come on, Corvo. Prove me wrong. Damn it. Sir, Thomas has returned with the information you requested. Вот это похоже на его солдата. Потому что нас, кажется, объединили. Ой, то есть объебали на способности, вот почему. Слиток. Тут. Вот тут руна, там амулет, там еще одна. Круто. Притягивание наконец-таки. Прикольно. Ага. Ну ты же помнишь, как нас We'll start again in a minute. Just listen. This business with the witches, there's no pay in it. No prestige. Don't. Let's go over Dowd's teachings again. Forget it. Dowd's getting older. He's getting strange. And if no one else will take him on... Don't even think it. You want to wake up dead? Вот уже бунт против него. This will hold while we're away. Anything short of cannon fire. Let's hope it won't come to that. You did right, sir. That...
That witch was twice the fighter you'll ever be. I owe you for this one, Delilah. Круто. Dowd blew up a whole slaughterhouse, where we get the whale oil. Won't that irritate the Lord Regent? Indeed. Нифига, он модный. We could turn Dowd in. Split the reward. Нихуя себе умный. Знаешь, вот все вот против него. I've made a mess of the access ways, but it had to be done. If I come back, I'll take it all down. Somebody will. And they can burn those overseer drapes while they're at it. Thomas finished his scouting run. Скрыто When you've talked to разведчики. him, I'll give you the latest word from inside the prison. Еще они имеют право с ним разговаривать на «ты». Что такое? Это шарманка. Правда. Чистая правда. Последний дни Дауда наступает. I found Lizzie Stride. Getting her to lend us her boat will be a bit complicated, however. She's in Coldridge. From what I hear, they've got enough on her to hold her for about 1,000 years. Excellent. Lizzie has enemies inside Coldridge. If we play this right, she'll be begging to do business with us. Ready to leave, sir? Or should I wait? И где-то я потерял 250 шекелей. Обида. Delilah doesn't leave Brigmore Manor anymore. She doesn't have to. Which means I have to come to her. The manor's upriver, far out past the quarantine line. I'll need a ship. I've lived in Dunwall's underworld a long time. I know the players. Gang leaders, madams, corrupt officials. But what I need is a smuggler who knows the river, someone I can trust. It's a reflection of Dunwall, or perhaps myself, that after all these years, the best choice I have is Lizzie Stride. And Lizzie Stride is in jail. Уже оглушающие даже есть. Круто.
Фак. Я хочу руну, я хочу эту хрень. Я хочу запас костяных амулетов. Я хочу монтажку. Эликсир нужен, потому что его 0. Я все хочу, сука. Ничего нету. Но это лучше. This should get me in the front door at least. Looks like I'll need to check in with those guards by the gate. Ржавый какой-то вот клинок. Такая ущербная маска, если честно. Overseer. About time, Overseer. We sent for you hours ago. There was a problem with the water lock. Fine. Listen up. The incident took place in the interrogation room. Cross the yard and keep going straight. Anything else is off limits. Understand? Don't go exploring. Don't speak to the prisoners. We're not here to listen to you preach. Don't forget you're in Coldridge now, not the Abbey. We asked you here for one reason. I'll be gone before you know it. Guard, open the gate. Я помню, я тебя глушил, Дэд. Just go to the interrogation. This mask See for won't yourself. fool an arc pylon. What's wrong with me? We're sending 3 men to the firing squad, and no one knows what actually happened. Didn't they do it? Hammered Drink said he chose a bad day А, to он sleep тупой, он не in. понял, Morris что lost his nerve at the я не sword. смотрю сильно. Neither of them knew anything. They died to Блин, как satisfy весов no тут one making дофига. rounds over После here. чего я все равно с ними даже Right воевал. through there. Can't miss it. None of the guards that went into question. What happened here? Ух ты, круто. Is that it? All of B section is in quarantine. Что? Твари. На самом деле методы прям вот сверху уродов, но они хорошие. Что я не знаю, что. Is she strapped in right? Good. Doesn't look like... Does she? Она потеряется. Может быть, Comfortable? All right, we'll get this done. Let's start with how you got into Dunwall Tower in the first place. Was it one of the servants that let you in? One of the guards? Nothing? All right. Corporal, use the hammer. That's right. The smaller one. Can't really tell if she felt that. Don't want to break anything. Let's try again. How did you... Wait. You hear a kind of ringing in your ears? What's happening to her face? Is she going to... Oh no! Oh no! Shoot her! Shoot her! Shoot! какая-то непонятная хрень. Тут творится, ясно. You're free to go. This is the Abbey's problem now. Do whatever you need to do. I'm not sticking around. And don't leave any, what do you call it, black magic lying around.
I don't want to be cursed or anything. Ну прикольно у них тут ситуация была. Так, что... А что в смысле? А почему все опять поменялось? Не знаю, Тёме нормально слышно. Сука, какие же вы, блядь, внимательные шерсти. This disguise won't help me if I'm caught in a restricted wing. Huh? This controls all the cell doors. Elixir. Bunch of crap. Better make a pass over here. Для указания буквы камер, второй и третий для указания номера. И какой у нее номер? Tired yet? Bug someone else. Да, гнобим народ Дануолла. А как по-другому? All cells in Section B are under quarantine until further notice. Prisoners who have been transferred from Section B will be observed for signs of infection. I'm coming for you. If it's the last thing I do, I'm gonna kill you. Sure you are. Enjoy your dark. Where's Harold? He's not in his cell. Таким образом, ну, к примеру, вот таким вот образом. Ладно, тут уже меня загнобили. Берем, убиваем народ. Слишком поздно тэпнулся. Where's Harold? He's not in his cell. That might be worth checking out. I need more. I'll feed your heart to the hound. А что в смысле, как ты выжил, мужик? Странный мужик. Элизабет Страйт. Д-24.
Heard something. I'll find you. Stop messing around and come out at once. Вообще пофигу. Главное, то, что они являются жителями Дануолла. Lizzie's tried. She's in rough shape. Oh, I'll find you. Ну хорошо так содержит девку. Добротно. I know he's here. Ну, сразу понятно, почему рядовой офицер бы мне еще и поебал, дал бы в ответку. Их неохота мне этого парня было убивать, но лучше его убить. Я вроде что-то слышу. I gotta stop chewing hammerweed. Nothing here. Как по мне, у Корва лучше всех клинок визуально. Конечно, прыгнувший все-таки мало. Wake up, Lizzie. I'm not telling you shit. Wait, who? Down. Is that right? Whoever sent you, I'll pay double. I've come to break you out. You can owe me the favor. What kind of favor? Doesn't matter. You'll be dead in another day here. What kind? It's just a boat trip. Upriver. Past the blockades. Then you're out of luck. My boat, the Undine, now it belongs to someone else. My second-in-command double-crossed me and took it. A little shit named Edgar Wakefield. It's a situation I'm familiar with. Can you walk? Get me out of this damn thing and I'll fly. I can pay you to get rid of Wakefield. It'll be my pleasure. Come on. I'll just get my tiara. Down. I think I... Пиздец, I'll have to carry her out. девочка. А теперь вопрос. Могу ли я с ней вот так вот идти спокойно? Блять, хуй там, они против, чтобы я пиздил, получается. Ясно, понятно. Я думал, что прокатит, но не прокатило. Да, в Borderlands было что-то подобное. Ну, имею в виду по радиоваху визуально. Да как бы похуй, блять, сука, только я решил сказать, что как бы похуй на них, и тут они меня загнобили. Hey, I heard you got eaten alive at cards. Вот это я понимаю. Херена так на ТП взял прибежал. Сука, и все равно меня в спину убили, твари. Ну вы видели? Я пролетел так на ТП, и меня даже никто не заметил. All cells in Section B are under. Why the outsider? Fire assassin, help! Like him. Clear the line. I know you're here.
Да. Убей их всех? Нихуя ты умный, 10 ебал убить на максимальном уровне сложности. Ёбаный рот, блядь, тут оказывается высушили этот весь пруд. А кто тебе сказал, что мне их нравится убивать? Seen any more big rat swarms? Blow off. That might be worth checking out. Ну шо, кто первый? Someone's supposed to be on duty over here. Скорее область такая гейская, прям говоря. Лола, кому я мщу тут? Скажи мне, пожалуйста. Так, ну мы идем а-ля вот дофигиша вот мирные. Мы же ведь не враги, правильно? Don't look at me. I can't know anything about what happened. Understand? Сара, чтобы типа да не, мне ни хера не известно. Мстить мог бы Гору в теории, ибо это они его пытали полгода. Так себе аргумент все равно. Давай, уйди, пожалуйста. Я пошел нахуй, я просто прибегу сюда, там пизды. They don't hesitate to kill their own. Appearance from custody. Сука, я вас же спасаю, хули вы от меня убегаете, твари. You're the first man I've ever seen break into Coldridge. I won't ask your reasons. Дурачок, ты будешь убегать или как? Где этот Эрот Хелл? И этот дурак? А, это этот дурак орёт. Сидят тут. Винишко бухают, пока другие умирают. Подъем, дурак. Убегай. Блять. This was too easy. Согласен, это было очень easy. Got you now. Блять. Вот почему он меня... А, видимо, я слишком долго рядом с ним стоял. Now the rats can fight over your guts. Вот так вот и по идее, наверное, и должен был играть и воевать. Этот как его, да, вот. Наверное, вот так вот просто мгновенно телепортироваться и убивать. A reminder, the
Coldridge prison remains under martial law. Guards are authorized to use lethal force against any unidentified or unauthorized person. Музыка смотрителей. Какое же они говно слушают, эти смотрители, однако. She's beaten but not dead. See that her wounds get attention. It will be done. All quiet, sir. Ready to go. Let's go. Видите? Я помог тому мужику. Я хороший. И не спалился даже сам. Денег, правда, нифига нету. Блин, как неудобно. Почему за Кору было так удобно? Вот у него было это сердце, и все, тут умение надо еще применять. Dunwall is changing fast. 6 months ago, Draper's Ward was where Dunwall's rich and well-born strolled and shopped and tried to be seen. The plague burned through it in days. Today it's a battleground where 2 street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang, the Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And the riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have business. Круто, то есть какой-то подарок стоит мне в 100. Красиво, понимаю. А, ты тоже проходил дополнение? Ну, руна того явно стоит, а тут что можно купить? Наверное, вот одну монтажку и все. The textile mill used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently, and whatever the Hatters did to get it working has enraged the Dead Eels. They're fighting in the streets. Draper's Ward ain't yours! We got here first! Bring out the geezer! Let's see what's inside! Cut this bastard up with a hand! Ты шо, сука, пёс ебаный, блядь? Ёбаный, пиздец. Так, стоп, это был кто? Угорь? Или кто? Шляпник. Вот я буду бить всех шляпников. Ну, этих тоже заодно. Их не жалко. The city even smells rotten. Bring out the geezer! Let him go. Check on your own blood! You're no scrapper! Somebody, give me a hand! Yeah! Oh, I'll find you. Just a minute. Where'd he go? Here you are. Come on, let's get this guy!
Ведь самое прикольное, то, что я нахожусь в приседе, они меня все равно палят. Это тот самый вот прикольный. Ну, ушел, значит ушел. В 19 метрах от меня. Кажется, это и есть подарок от некой Абигейл. Или Абигейл, хер знает, как это называется правильно. Welcome to the Draper's Ward Salvage and Resale, or the Black Market if you'd prefer. It's Dowd, right? Recognized your face from the posters. Not that I'd ever say anything to anyone, believe me. I'd be happy to have you for a customer. What are you selling? The best of Draper's Ward, all for sale. А нафига мне цветок? Не знаю, ну ладно, возьму его. Ебать, 250, да иди ты нахуй, братан. All these rats crawling all over everything. Круто. A sweet lady named Abigail left a little something for you. How did she know you were coming here? I have no idea. It's in my safe. Please, take it away. I've had nightmares since it arrived here. Что это у нас за амулетик? Приятненько. Блять, ёбаный рот, он еще и меня испугался, потому что я на него немножечко сел. Ты мертвый или ты мертвый? Круто. А, на 8 мест. Так, руна там, а больше тут нифига и нет. Did you see his face when he asked for the money back? Like he was going to start begging. And Wakefield just looks at him, like he doesn't even understand what's happening. Hilarious. I can't believe Lizzie held us back all these years. This is living. Well, well. Come on, let's get this guy! Knock this guy! Gonna feed you to the rats! Нихуя себе, у него силушка богатырская. Ладно. How did it pass me by?
All the others down with the sickness. You see his Поступим face when he asked for the money по-другому. back. Не хотят они Like he was мирно, going to будем start по begging. злому. And Wakefield just... Да вы, блядь, стебетесь. Один удар и все, я труп. Блядь. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Half the city's dead. You see his face when he asked for the money back? Like he was going to start begging. And Wake... Go down, you pig! Когда проходил игру за Кору, да нафига вы мне даете так много хилок? Вот всего этого, но мне не надо. Играю за Дауда, блин, капец, почему так мало ресурсов дают? Что не за справедливость? И нету даже. Who are you? Are you with her? With her? Delilah. Are you with her? No, but you don't have any roses. What can you tell me about Delilah? I used to make clothing for the Caldwins, you see. I adored them, especially young, precocious Emily. Возможно. She was such a delight. Did you ever meet the Empress? She was so special. And I was able to count her among my friends. I had a lock of hair from young Emily, a keepsake given to me by the family when my hands grew too stiff and clumsy to work the needle. I have treasured it so. And Delilah? She visited me here. Such a surprise to see her, all grown up. So serious. Did you know she was once a playmate of Jessamine's? Before she was Empress, when they were both little. I thought it was a cordial visit at first, but it turned frightening. What happened? She made things come out of the shadows, long and grasping. I could still feel the cold on my neck. I sound mad, don't I? Perhaps I am. She questioned me and left me propped in the corner like a bolt of cloth. I couldn't move for 3 nights while she made the horrid markings you see now. Then she stole my only keepsake, my lock of hair from dear, sweet Emily. Так, я отойду на минут 10-15 поговорить по телефону. Damn that Corvo. And damn Delilah. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Half
Half the city's dead. We won't make it 3 more months. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. How did it pass me by? All the others down with the sickness. All these rats crawling all over everything. All these rats crawling all over everything. All these rats crawling all over everything. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. How did it pass me by? All the others down with the sickness. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Half the city's dead. We won't make it 3 more months.
All these rats crawling all over everything. All these rats crawling all over everything. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. How did it pass me by? All these rats crawling all over everything. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. All these rats crawling all over everything. Ну, я сумел это побыстрее сделать, чем 100 лет. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Мне чтобы туда попасть. О, спасибо, мужик. Мне чтобы туда попасть, надо, кажется, оттуда идти. How did it pass? А, нет. Others down with the sickness.
Да блять, в смысле? Братан, ты шо... Пиздец, и это легендарный ассасин, понимаю. Даже не может залезть наверх. Круто. Так, все, здесь больше ни хрена нет, начало класса, да. Dowd, I saw a woman earlier. She moved like one of us. I tried to get close and identify her, but she disappeared. Как я понимаю, твой Руган уже давным-давно отсюда ушел, правильно? Я просто не знаю его имени, поэтому так и назвал его. Сука, почему это так смешно? Громила из мертвых угорей. Громила. Блять, кек. Да, он ушел, ты, кажется, один. По крайней мере, Экспит мне говорит, что ты один. Ведь по идее мы могли бы тут бы все втихаря проходить бы на идеальную концовочку. Все было бы отлично. Wakefield's a hard man, but he's not as fun as Lizzie. Lizzie enjoyed it more. Yeah, even Lizzie never drowned victims in a sack. You can still see him squirming for air. Yeah. How's he gonna top that? Кстати, да, пидорские методы. Edgar Wakefield is on board the Undine. He's put all of the eels on alert since Lizzie's rumored to have escaped from Coldridge. He's expecting her. You will undoubtedly be a surprise to him. There's the boat. Wakefield's probably keeping himself below decks. Whatever I do to him, it will be a mercy compared to what Lizzie has in mind. Now, at least. Just waiting to be taken. All those prancing nobles in their fancy masks. Strip them of their jewels and set them on fire. Finest time in the world. Drown them. Drowning's worse. Set on fire's worse. Drowned is worse. You ever see a man set on fire? What does he do? He jumps in the water. Very funny. I hear Lord Shaw's making his way to the party by boat, with only 2 bodyguards. What? How do you hear things like that? I have some connections. Уверяю вас, ребята, Лорд Шоу будет не сильно долго жив, когда же прибудет. Wakefield sealed himself in the cargo hold of the Undine. Smuggling ships like this one often have a hatch underneath for dumping contraband if they get caught. Perhaps the Undine is no different. Пропустить амулет, это слишком.
Название на самом деле очень странное. Зефир. Ну, я не уверен, что он стал быстрее. This place is dead. Вот тут ты ошибаешься, говоришь, Мандовка, тут кое-кто да есть. Two butchers came here looking for work, crying about their warehouse. What'd you tell them? Laughed in their faces. Everyone knows they're scum. Besides, they couldn't stop talking about killing Dowd, and that's an enemy we don't need. Вам такой противник ни к чему, ну, такой противник у вас уже есть. Блин, зараза. Не настолько он всем лучше. А, шо, кого? В смысле, почему я не слышу? Не видел ты? Блэд, но показывает только в радиусе некоторых, сука, есть. Блин, капец, кидало. А, ну ясно. Поболтаем сможем еще раз. This is the Dowd I remember. Corvo left his mark on Cold Ridge, but they won't soon forget you either. What a relief. Life has been remarkably grim in Danuollah lately. This business with the eels might call for a little more diplomacy. But in the long view, a smoking ruin makes as good a monument as any. Он прав. Удивительно, но он целиком не полностью прав. Дымящиеся руины тоже очень хороший памятник для истории. Фермопилы, как-то так вроде назывался населенный один пунктик в древнее время. Так вот, как римляне решили его, скажем так, немножечко приукрасить. Они его просто сожгли к чертям полностью, абсолютно. Они весь город сожгли. Весь. От города не осталось ровно ничего. Someone's messing with me. Нихуя себе, откуда у меня 8 рун. Круто. Я хочу вот накопить на это. Конечно, прикольно. Must have been nothing. Must have been rats. Must have been rats. You ever get that creepy feeling of being
being watched. I've had that a Нихуя bunch себе он lately. меткий. Funny you ask that. Блядь, как же в этом вот говне вы-то сами не дохнете? Dowd, this is the second time now. I see something, or someone, out of the corner of my eye. But when I turn, they're gone. Someone is watching us. Это очень страшно для них. Потому что их кто-то видит. Они этого человека не видят. Why did I think this would work? What are they doing over at Coldridge? Can't keep their damn prisoners locked up? How'd it come to this? Lizzie's on her way. I just know it. Might as well slit my own throat. Давай послушаем, что он тут говорит. Мне интересно просто. You're down. What brings you here? Lizzie Stride owes me a favor. I'm sorry to hear that. You see, the watch picked her up. I'm trying to hold things together while she's in Coldridge. I'm awfully busy at the moment. I won't take too much of your time, but there's the matter of that favor. Yeah? What exactly does she owe you for? First, for getting her out of Coldridge. Second, for what's about to happen right now. Lizzie's boat is smaller than I remember. Блять, охуительно. Половина хп сносит одним ударом. Блять, я не этого хотел. Я хотел сначала с ним взять потерендить. Да, мужик, я с тобой уже терендил. Time to signal Lizzie. А главное, что бесшумно для остальных. Никогда не понимал людей в реальности, которые умеют плавать под водой с открытыми глазами. Глазком же, скажем так, не поверят. Как они берут, плавают вот в воде с открытыми глазами. Ёкарный бабай. Шок только. Нихуя себе они глазастые. Lizzie Stride is assuming control of the Dead Eels now. She's ordered them to give you safe passage. Your friend Edgar Wakefield set me up to be taken by the City Watch, and you followed him. Took his orders. But you know what? I forgive you. All of you. I'm filled with love. But the
following people each owe me a finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, the Bakers, and Annabelle. Shit. 2 from you, Annabelle. Have a good night. Ну здорово, черт тупорылый. I told you Lizzie would be back. And I told you I don't care. One's as good as the other. А теперь бегаем спокойно, решаем эту всю посудину, всю эту лоху. Нам нужны деньги. Денег много не бывает. Сам-то знаешь. Нихера себе. Теперь прикинь, вот их вот всех убивать вот в таком-то количестве. Даже устать можно. Ладно, тут даже нечего выбирать. Потому что мечта. Потому что не было. Каждый вот эти вот 10, там 15-20 монет. What I see Dowd do then? Just because he can do strange things doesn't mean there's an invisible man. I'll ask him how he does it. Are you crazy? Don't you dare. Мужик сказал, мужик сделал. What are you looking at? Are you supposed to be scary? Что ты сам? Я спрошу у Далду, как он это делал. Далд появился, он-то кусай рожу дал заднюю. Пиздюк. А ведь вот этих двух чертей я изначально хотел тут взять и убить. Who would have thought? Maggot Montaigne on a boat in Dunwall. A long way from Karnaca. Если не ошибаюсь, то действие второй игры происходит где-то как раз таки в Карнаке. И, увы, я ее не сумею здесь пройти на этом компьютере. Надо знать, что сюда пришел бы еще раз вторую часть. Я ее проходил, когда даже не было дополнения. Как обидно-то мне. That piece of garbage, Edgar. I'm still living with his incompetence. He let the Hatters cripple the Undine. Ship seems fine to me. They took the engine coil. We're dead in the water. What is it? Can we make a new one? They don't make them anymore, not for an engine like the Undine's. We'll have to get it back. The geezer still leads the Hatter gang, right? I'll pay him a visit. It won't be that easy. There's a snag. Always is. What's this one? The geezer's about 100 years old by now. He's got it rigged so that if he dies, the whole place gets gassed. So they're real careful around him. Got him a nurse and everything. Maybe you can cut a deal for that engine coil. Turn on the charm. One of the Hatters gave me their door password in exchange for keeping the rest of his fingers. It's whalebone. I never got to use it on account of the gas. And being in jail. Just be ready to move when I get back. А да, кстати, у Дауда есть еще один огромнейший плюс. Предкорва. Прямо вот сверх огромный плюс. Ну давай просто вот сохранимся и возьмем ёбнемся. Блин, почти сдохли. А нихуя нету. Я ошибся. Он также умирает.
Грустно. Я думал, типа, куру сосать. Но нет. Насколько я помню, я мирным путем не сумел там ни хрена решить. Их просто взял к чертям сердцем. The city even smells rotten. I heard he wasn't cheap. Let me just a few. Get caught out when the dead eels come across the... This doesn't feel right. Stay sharp. At the least sign of trouble, we rush the boat. I'm with you. Око за око. Вот и все, палева больше нету. А, фак, стоп, а откуда питание? Фак, питание идет оттуда же, но я не хочу эту ебалу фактуру. Оттуда ж хрен успеешь добежать. Я нашел способ брать и объебывать эту систему. Не удалось. Да какой кривой, ну и нахуй. What's the password? Whalebone. Come in, Hatter. Круто. Это про то, вот, что круто выглядит Дедан. Sir, the Hatters are using the textile machines to make shrouds for the plague dead. Now we know why they took the engine coil. The man who runs the Hatters is more cunning than he looks. He can flood this place with a toxic gas. In time, it'll eat through our air filters. You may have to make a deal. Who just went through here? The Empress did. She had Corvo Otana with her. They weren't wearing no clothes. Смешная шутка. Keep your hat on. I was just asking. Just because you're in charge of the gate, it don't mean the rest of us are idiots. Yeah? Well, since you're such a genius, it ought to be real easy to see who it was. So go check it out. Fine. I don't know why you're worried about nothing. Somebody get over here! Bastard up for the hack bitch! Так, ладно. Подождем, покуда они дотырят, а потом его убьем. Yeah, someone's still around.
just a matter of time, buddy. Someone's about to get shanked. I... Come on, let's get this guy! Ah! I'm gonna lose your corpse. Let's get on with it, rat face. Somebody give me a hand! Ah! Ah! Охрен баба, нифига себе волну. Ну пошли вы нахуй. И так дойду. Как-нибудь. Так, если вниз. Ох, ебать, вы тут говна развели, ребята. Так же нельзя, блядь, делать. Естественно, я хилки. Ёбаный рот, у меня ни одной хилки.
Пройдемся. Нет и нет. Ура, вернулся. Офигеть. Пистолетом хорошо. И почему же ты будешь дохнуть? Так, ну расскажу тебе, короче, кратко, что было с того, как ты ушел. Я проник на фабрику, и все, больше нифига не произошло. Подумал теперь о том, как убивать шляпников, незаметно убивать. Может, тебе уж сильно подфартит, если даже убивать не надо. What? Damn it! What? Вот я так же вот удивлен, как и он. Ну, минус Тёма будет. Интересно, реализовали движение ткани? Разумеется, хрен. Wakefield's miscalculated badly. I predicted this would happen, of course. A man like Wakefield knows which end of a knife is for stabbing, but not much else. What's that? Oh, stop complaining, old man. I'm giving you a legacy. What were the Hatters before I arrived? I'll tell you. A shadow of their former selves. The butt of numerous jokes, in fact. Why did the Hatter piss in his own hat? What did the Hatter do with his last bullet? And so on. The answers are leadership. That's what was missing. What with the embarrassing defeat at the hands of the Bottle Street Boys of all things. There now. You mustn't become agitated. You'll inflame your arteries, which will only cause you unneeded agony. I can ease the pain, but only if you promise to behave yourself. No? Ah, that reminds me. I must see Jerome about getting more Oxrush.
I'm fresh out. My name's Dowd. I'm looking for Lizzie Stride's missing engine coil. I'm giving you a chance to make a deal. Yes, sir. Very reasonable offer. Geezer here says you're in luck. We only need that engine coil because someone shut off the flow that turns our water wheel. I sent men into the sewers to restore the flow, and not one of them came back. But what stopped them won't be a problem for the famous Dowd, will it? When the water flows, I'll give you the engine coil. The key... the key's gone missing, so you'll have to find your own way in, I'm afraid. But it's a pleasure to do business, Mr. Dowd. The Hatters will behave themselves, as long as you keep your end of the bargain, Dowd. This guy never made it back. Wonder if he's still down there. Вот эти вот двое. I can't. Please don't disturb him. Our chief needs his rest. Нифига себе, он умеет болтать, прикинь. Первый вопрос. Они меня пытаются поребить, когда я у них появлюсь тут. Парнишка? Шо? Get back! Get back now! Somebody, get over here! Ну, где ты там бежишь, шмал? Cut this bastard up for the hangman! Let's see what... Ничтожество. Ну ладно, посмотрим, что этот квест даст. А, шифр. Ага, хорошо, теперь вопрос, а как мне сюда выбраться? Выбраться живым. Пиши. Интересно, как выглядит Ассасин Мастер? When I was a kid, we joked about the geezer being a monster who could never die. Ну, потопали в катакомбу, побегаем, посмотрим. Так, здесь есть как минимум одна руна, это уже не артефакт, либо нету.
Подса, это очень отличная возможность поубивать крыс. Hello? You're not a weeper, are you? Ха-ха-ха. Смотрят на нее. I think my knees hurt. Вот посмотри на нее и запомни, она последний раз будет такой милой. I think I can walk if you'll just help me up. Are you alright? Oh, sir, thank you for finding me. It's been awful. There are such terrible things down here. But nothing as terrible as I. Tonight will burn you to ashes. Show the light is gone. Это ведьмы, это и как ее, Далилы. И это редкостные твари. Ну ты понимаешь, да? Я на фулл хп не смел выдержать ее урон. Are you alright? It's Dao. Kill him. Иди ты нахуй. Ну, что мне делаешь, что не нужно. Мужик, появись. Красавчик, мужик. Бригморская ведьма. Это реально первый последний раз, когда они выглядят милыми. Потом, поверь, они будут выглядеть тупо как твари. Как редкостные твари, как это называли. И да, и нет. Вот нафига интересно таскать трупы. Так на самом деле тут все норм. Я их взял и все. Don't be dense. She's afraid of us. When the change comes, she'll only want the weaker sisters nearby. That makes no sense. Our power flows from Delilah. Without her, we'd be reduced to dancing under the Ну я moon туда and зайду parlor tricks. порисовать. You must be wrong. Так и Why буду else would she ставить там put us here, консоль и все. right in his path? I wish he'd hurry up and come already. Нормальных ботов поставлю, и делать и все. Слушай, она приятно выглядит сзади, однако. Это ведьма. Как меня вот у него бесит. А, понимаю. Блять. Он стоял подо мной, и я умер просто от его ауры. Охуенно.
Выглядит она определенно неплохо. Кстати, да, есть что-то общее немного. Общего. Сука, я просто появился рядом с ним, нихуя себе не хп мне сносит. Идите нахуй, бомжи, блядь. Ну нахуй тебе говорят. Тоже. При этом все, они более не заразны, когда они мертвые. Логично, понимаю. Что это здесь? Нет энергии. Круто. Как я понимаю, я взял и сломал единственный. Тут, как он там называется? То, что на китовом жире. Ворван. Бакс Ворван. Единственный, наверное, сломал, который был на уровне. Ну офигеть. А, нет, их тут два, это хорошо. Хорошо, если она так взяла и улетела. Ну что ж, поболтаем с ним. Delilah knows you're coming, cutting a bloody path through the city in search of her. Your nastiest work in years. She's afraid of you. But Delilah's a brilliant woman. Her coven is rising, with her as the night star to guide them. And once she's hatched her new schemes, she'll have a different kind of power. An empire instead of a coven. I wish you luck. I don't decide who wins and whose body gets tossed in the river to rot. But I do enjoy watching. Да, картинка, конечно, красивая, где он там выдерживает 2-3 попадания, а по факту все равно будет подыхать после первого же. Не понял, откуда вас тут дофига, я уж вас убивал. Странно. Да ладно. Круто, я вижу, что это правое, это левое колесо. Спасибо большое.
мешает крыть говно, что снизу растет. Кстати, да, выглядит они у него реально шикарно. В плане стиля они похожи скоро. В том плане то, что оба красавчики. Нельзя сказать, что кто-то из них плохо одевается. Оба шикарно. Блядь, давай. Ай, блядь, пиздец, мне тут объебали. Еще в смысле, я думал, тут код не нужен. Потому что зашел и все. Наверное, расстояние да нельзя сильное. Дайте угадать, меня опять ебучие рыбы пытаются сожрать, хорошо, в смысле? А, ясно, понятно, спасибо. Don't make me take that away. Слушай, мне тебе придется поебал, если ты их не прикоснешь. А, ну да, время же останавливается. Если повыше забраться, тут же по любасу есть что взять и убраться. О, Тёма, знакомая хрень, согласись. А, фак. Trimmel's got good handwriting, which makes me distrust him. Ну это да. Мне уже охота сделать это противоядие. Как он там делается? Заметки. Металлическая пыль. Потом искать металлическую пыль. This whole place has gone to the hounds.
Нифига себе, он за один раз I так have to keep this position. He says to bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress, I undress. I don't have anything to take. Хороший работник. Мне почти что даже нравится. Эмбрион крысы. В каком-то шулане. Я где-то тут видел эмбрион крысы. Вот. It's done. But I don't think you'll see your men again. Caesar says a deal's a deal. The code is 837. Восемь, 7. А теперь знаешь, как можно сделать? Как этот полицейский конец реагирует в то, что я у тебя на себя на бутылку? Dowd, I guess you got what you came for. You snake. You and Trimble, peas in a pod. You can both rot. Он разговорчив. Murderer! Who put you up to this? Are you Stride's pawn now? Working for Lizzie? I'll finish you, I will! Take this! Firing! Сука, не должен же был попасть. Так, ну, во-первых, его убиваем. А во-вторых, убиваем Видана. И они тупо все умирают, кроме него. Вот и все. Вот и закончилась история одной большой банды. Восемь 7 был же код, да? Прикольно, слушай, даже было видно, а-ля металл там зал нагрелся. Круто. Интересно, у меня появился ключик от его лаборатории? Блять, ну я же вот взял же. Серьезно. Тут лежит сразу же флеш. Что, серьезно? Восемь 3 7 сколько?
катушка для двигателя. All this for a chunk of metal wiring. If this gets me closer to Delilah's throat, so be it. Добрый он тип. Значит, мне в катакомбы идти. Вот это я красавчик, вот это я машину взял, просто одним движением с банду хочу. Это я молодец. Благословлена, так благословлена. Фиг с ней. No fighting. Wonder how long that... Зараза. Да вы что, издеваетесь? Его нахер. Где там сохранение? No fighting. Wonder how long that'll last. Don't make me take that away from you. Кек. Я уничтожил всю его банду. А он ко мне добр. И тут резко фигак воды дофигили. Пришел. You are an endless source of adventure, Dowd. Please, do the honors, Dowd. Fire up the engine from the bridge. Get us underway. I'm ready to put Coldridge far behind us. Ну, более-менее локация сделана. The Brigmores were an ancient family, bankrupted a generation ago.
Since then, the manor has housed 2 street gangs, a smuggling ring, innumerable rats, and the Brickmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delilah had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something. A ritual. But what kind? The outsider knows. I cannot abide a mystery. Прикольная хрень. Ну вот и все, снова мы теперь низшие. Одна хилка. Блядь. Пиздец, одна хилка. Как я буду воевать? I scouted, sir. They've locked the front, and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing, but I spotted several statues of the woman Delilah. I don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. It means trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Красивое, кстати, место. Только тут я прям глазком понял. Там амулетик вроде сюда. Где? Сквернённый. Если бы я еще помнил бы, кто есть кто там. And whom? Sisters, over here. В смысле, блять, вот же у тебя же есть же ведь красный. Блять, я думал, это нужно. Блин, капец кидалово. Я, честное слово, я думал, что это хорошее.
лутаут максимально. Эта игра заставляет не верить девушкам. Единственное, что она может подарить, это смерть главному герою. I hope everything is in order, sir. Strange doings, sir. I killed a hound in the yard, and it got straight back up and went for me. I had to crush its skull, to be sure. А где ведьма? Да, псины вроде там подальше будут. Блин, зараза, может тут нифига нет. Какая игра на опыт пошла? А, нифига себе хитро придумано. А, ясно. Вот таким образом можно взять и проникнуть сюда. Хм. Круто, не умеем нифига. Выглядит какой-то шитель леса. Они такие умные, брать это все подписывать излишне. Ладно, втихаря не удалось. Придется, как обычно, вылазить. Где твоя голова?
Раз, 0 хп, 0 всего. Надо еще как-то воевать. Видишь вот статую? Сейчас тебе просто покажу, что она делает. Она просто берет и палит. Вот и все, что она делает. Ничего более. Скажу тебе честно, я никогда не понимал, как люди реально очень богатые, вот с такими вот, к примеру, имениями в реальности берут вот, типа, просто вот нищают. Ну как они могли взять и обнищать? Ёкарный бабай. Только вот эта вот одна халупа стоила явно десятки, то есть сотни тысяч. Как они могли взять и обнищать резко? Ну как? Ой, опять очередной говно рецепт. Ну его нафиг, этот говно рецепт. Мягко говоря, устанем выискивать ингредиенты. Пока дешевле. Зараза упадет же. Знаешь, а нифига в принципе не меняется. С учетом прохождения, что дополнение, что оригинал. Есть зелья, которые нужны, это зелье на хп. И все, она как обычно нафиг не сдалась. Кстати, если не ошибаюсь, они не должны сдавать залить. По кайфу. А, нет, запалят уроды. Я не думал, что там просто еще кто-то ходит. Эти звуки. Вот почему Коро был сильнейшим. Да, вот Коро мог попить водички и выздороветь. Да, вот так не нравится мне то, что мы выходим на такое вот место.
One of them she sent to Draper's ward was supposed to bring me back a copper teapot. What in the void do you want that for? When's the last time we had proper tea? Last week, but the leaves were nearly dust. It still put the taste on my tongue. Wouldn't mind a bit more. And we'll find some, maybe on some passing boat. Maybe there'll be a trader wagon coming through. Not with the plague on the city. Everyone knows the dead don't buy tea. Or anything else. Still, if I get that copper pot, I'll be halfway there. Блин, а вот это логично. Если у нее уже будет чайник, ей останется всего-навсего найти лишь заварку. Ладно, я понял. Это круто, конечно, но мне это не нравится. Так, где мой телекинез? То есть я не вкачал эту хрень? Умение. Ну да, я ж не вкачал. Нафиг оно мне надо, правильно, Сережа? Ой, я не то убил, блядь. Она ж как раз это в красный. Don't think I'm on your side, because I'm not. If you raise a hand to any of my sisters but Delilah, you'll answer to me. Understood. What have you got? When her ritual's done, Emily Caldwin's mind will be gone, and Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as Empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt. There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. Слишком много знаю. Блин, капец я тут кровожадным с прошлым прохождением. Да, мне с таким хп вообще офигенно. Еще вон все дополнение сумеет пройти с таким хп. На самом деле вот тут это уже шутка. Не сумею. Увы. Даже при желании. Хотя в принципе при желании как раз таки и сумею здесь пройти. Это будет геморный. Да, с таким хп пройти все дополнение. Говорю тебе как человек, который проходил это дополнение, это был гемор. И прямо капец какой-то гемор. Там немножко еды есть, там всего есть немножко. Нет, не надо.
Я там больше потеряю. Хотел лучше терять, и так уже мертв. Ёбаный рот! Идите нахуй, пёзды! Алшрот! Ух ты ж. Ну и кого ты решил так напугать? Меня, что ли? Собака бешеная, чтоб тут берет на меня развивает. То бишь хана, я ж тебе уничтожу. Уже два. Нормально. С двумя зельями уже можно повоевать. And I thought the Florida district was run down. Блин, тяжко драться с я понял. Я такой смотрю на тот Уорван, не знаешь, что думаете? Уорван, найс. Тут сильно, кажется, есть. Что мне надо делать такое задание? Амулетики. Свести, дура, денег не будет. So Delilah, Emily Colvin. Ворон, что ли, пьет? Нормально. Хорошечненько взял.
Что у меня там по болтам? Блять, всего 4. Обидно. С 3 болтами много не навоюем. Казалось. А вот такую вот картину, вот именно эту же картину Коро берет тырить и продает за 3 сотки. Но наш главный герой слишком выебистый и не хочет ее красить. Видимо, 3 сотни для ГГ это такая мелочь. Да, вот даже не сильно нет, видимо, их. Evie, I'm glad I found you. Is the painting of the void sealed? Yes. I put the lantern back in Our Lady's studio. It'll be ready when she calls. But I don't think Delilah will return this way. When she calls us, it will be to Dunwall Tower. Probably true. Evie, may I confess something to you? Promise not to tell the others. Of course. You can always confide in me. When I was in the studio, I painted the mark on my hand, just to see. It was foolish, I know, but I couldn't help myself. Never be ashamed of your ambition. It's why she chose you. Thank you. Your words are always exactly what I need, Evie. If only my birth sisters had been more like you. Well, if they had, they'd still be alive, wouldn't they? А, то есть у него не полная остановка времени. Или стоп, я дурак, ее не прокачал полную. А, да, я ее не прокачал. Блин, зараза, я думал там полная остановка времени, поэтому пошел таких убивать. Ну да ладно, мелочи жизни. Так, студию-то я уже все обыскал, что мне там еще искать. Блин, зараза, я не помню, где эта дура тут ныкается. Это грустно. Пиздец. 3 шерифа. И как мне их нейтрализовывать? Подскажите, пожалуйста. Так. Стоп, а может быть я сумею пройти вот так вот незаметненько мимо них? Просто интересно. Слушай, а что, нормас, они кипиша не поднимают, все четко. Нормально. Проблем нет. Идем дальше. The portrait of the air is pristine. I wish to have seen the brilliant colors. The brushwork is magnificent. Our Lady is a genius. Timsh's portrait was only the beginning. A vague mesmerism. But with Emily, Delilah will extinguish the girl's spirit and inhabit her completely. Own her skin and bones. Make her pretty teeth smile. What will happen if Emily doesn't become Empress? Half the city thinks she's dead.
Emily Caldwin will take the throne, don't worry. Delilah is certain. She sees things in the void you and I do not. Why didn't she just paint the Lord Regent? He's already running the Empire. She has her reasons. Delilah was raised in Dunwall Tower, don't forget. And besides, the Lord Regent doesn't have a chance. Without the Boyle sisters behind him paying the army, he's a walking corpse. Легендарный ассасин замедляет время, чтобы взять и убить противника. Противник берет и уходит. Ясно, понятно. Бывает. А? Что, в смысле? Я же нажал уже ведь. А, это телепорт срабатывает. Капец, его упал. Сохраняемся. Ну, их проще на самом деле просто брать вот и убивать. Была, я уже убил себе всю концовку. В каком смысле перестану играть в DS? Будешь в другой игре, как понять? Ха, но так интереснее же, согласись. Слушай, его? Да, вот все-таки смертен. И он явно не должен брать и выживать после ударов там ведьмы какой-нибудь. Который, между прочим, волшебной силы есть. С этими замедлениями времени у меня скоро будет зелье маны уже меньше, чем зелье ХП. И, кстати, нет, в ДС я не мог так вот брать вот и убивать. В ДС это меня убивали. Сколько у меня уже денег-то, интересно. Да, болты как-то можно подобрать, но как я хз. And who might this be, I wonder? А в смысле я выжил? Там-то я должен уже сдохнуть. Where is he? Come, little toad. Die!
Дура тупая, свою же убила. Please, no. Don't make me eat anymore. I can't. Brother Marcus, I denounce. I denounce Abby. Wandering gaze, lying tongue, restless hands, roving feet, rabbit. The 7 strictures are 7 lies. The High Overseer is the whelp of a wolfhound bitch. The 7 strictures are 7 lies. 7 lies. 7 lies. What happened to you? I denounce the oracles. The oracles. They saw. The Cauldron girl is the key. The girl in the painting. Where's Delilah? Help me! Your teeth are still. Жалко мужика. Но я приготовлю мужика. Жалко мужика. О, еда как вкусно. Ну да, конечно же, они со мной расправятся. Ты что? Я ж такой слабый. Кальянчик так берут, покуривают. Круто живут. Мне б так жить. Полезный навык. Тут руны лежит вокруг. Как ты заразный. Ходи, пожалуйста. Надоело что-то просто втихаря бегать. Где сраная картинная галерея имени Далайлы, хрен знает, как ее там. Вот. Так, я отсюда начал. Бежим сюда. Will you join us for a swim later? I wish I knew. Но я не против с вами поплавать, если я нужен.
заблудился в этом особняке. Не сюда и не сюда. Блять. What might... А, да, нам вот сюда. Это я помню. Помню это место. Чё, кого нахуй? Нихера себе неожиданность. Вроде бы убрал ловушку, все равно дали пизделей. Обидно. That I cannot be at Delilah's side during the final moments of the ritual. She's alone. What if something goes wrong? Who will help her? Doesn't it worry you? You underestimate our great lady's resourcefulness. She is not alone. Not entirely. The statues. Of course. They're more than statues. She's put her will in them. And in the void, their power is much greater. Do not fret. Sweet Tilda. Lady Delilah needs you to be strong and steadfast. This is no time to wilt like a summer daisy. I won't. Forgive me, sister. You're right. And... Ошибочка. Просто похожее место. Очень похожее место. Интересно, а почему она боится так сильно именно Дауда? Вот это мне хотелось бы узнать. Почему не Кору? Я бы на ее месте боялся бы Кору. Не Дауда. Ну, да, наверное. Ёбаный рот. На эту хрень можете смотреть, это мне говорят, типа, поделай с детьми то, за что заплатил, не более. Капец, сколько реально тут нужно уже было ждать. Оттуда мы пришли, тут мы были уже и везде. Тут мы были вот только что, там неинтересно. Тут я помню, что я упал снизу тут.
также помню, что я был тут. Еще я помню, что там именно картина Эми должна быть. Да в смысле, с хуёв я его не взял, вы что, стебётесь на меня? Emily Colvin. Ебать, я долбоёб. Я понял, в чем проблема была, Тёма. Проблема была не в том, что мы с тобой не могли найти, проблема была в том, что я забыл взять этот автобусный светильник. Я его в прошлый раз взял и тогда умер, помнишь? Мне тут буквально спустя 2 секунды. Об этом было дело. Блядь, ёпта, откуда вы нахуй? Блин, хотел сказать только, как тебе такое. У вас есть лишь один особый талант, это отсосать хуй. И все, ясно? Sisters, over here! Get around him! I will put your teeth on a silk thread! Войти в картину. И тут мне остается только надеяться на то, что у меня есть зелье реген. You have many talents, Dowd, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. You see it now. Emily's life hangs in the balance, and Delilah's, and the fate of an empire. The end is coming, and it's been glorious to watch you throw your will against the machinery you set into motion. All things end. All things burn to ash. But you, my friend, burn bright. Вчера все у них хилок, однако. Прыжок вверх. The void. Time to see what you've really got, Delilah. Насколько я помню, здесь ни хера будет нелегкий тимфайт с ней. Ну как тимфайт, она будет в тиме, а я буду один. Это классика же. Чё, кого она? Прикола не понял. Это ладно, я думал, мне там ТП стоит. А можно ли эту дуру интересно? Блин, я не так вообще-то воевал, насколько я помню. Я вот тебе серьезно говорю, ну, совершенно не так я ее убивал в прошлый раз. Тебя бояться, ты ж ничтожен. Lose him. Seek him out. I hope you won't make it. Lurk told me
Стоп, я не сохранился тут, надеюсь? Нет, мне просто интересно, могу ли я взять и пройти этот момент, вообще ее не трогая. Убить-то любой дурак сумеет, а вот сумею ли я ее не убивать? Painted in the same style as Emily's portrait. Как красиво нарисовано, будем честными. With ochre from Morley, carmine beetle shells, zirconium lavender, right, viridian bile. The tones of your flesh I tempered with Pandician chalk. The same loom that spun the fabric of your dresses made this canvas. I made my brushes from the hairs of your own scalp. Emily, you cannot ignore me. My power is too deep, my reach too long. Brush touches paint. Brush touches canvas. Brush touches void. And now I see you, Emily Caldwin. I breathe your breath. I can feel what you do. The bright mornings in the pub. I feel the cold night air of the ruin where you sleep. And the stink of the river. Image strikes the eye. Eye touches the mind. Mind touches the void. I feel your love for Corvo Atana and your lost mother, for your caretaker Callista. I feel your fear in the night, your hunger to learn, to become someone important. My hunger too. My fear. You are becoming mine. We are nearly finished. Close your eyes, Emily. Sleep forever. Feel the void open beneath you. Make room for me. Give in to me, Emily. Give in to me now. Paint flows. Blood Клянусь, я flows. с ней в другом месте Life дрался. Реально, goes Свет, with the не old, понимаю, что мне in разница. with the new. You've lived in these bones long enough, sweet young girl. Finished. It is complete. I am... What? What's happening? This is all wrong! What am I becoming? Outsider's blood? Is this some trick? Code! No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider, who watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Serkonos to Dunwall as a boy, made my living as a killer, one of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress, but saved her daughter, who will one day rule the empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. Ох-ох-ох-ох.
Тёма. А вот теперь ты поймешь, к чему приводит плохая I концовка. have one more surprise for you. I asked for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. So my life is in your hands. Make your choice. You make an eloquent plea for a man with innocent blood on his hands. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How Dowd, the legendary assassin, spent his last days doing whatever it took to save Emily Caldwin, defied the keepers of Coldridge Prison, faced down gang leaders and the terrors of Brigmore Manor. And with the end coming, you cut a savage swath through Dunwall, blood and terror, for the fate of the Empire. A story never to be told. And you leave the ending up to Corvo. That's courage. You make your own choice and accept the price. Поздравляю. Мы мертвы. Я до сих пор помню, как мне было грустно, когда я первый проходил эту игру, я проходил лучше, чем на час. Это получалось больше стелса. Все равно у меня ушла плохая концовка. Сейчас построить, знаете, продолжу свою. Уже все. Да, первый. Какое первое дополнение? Это второе. Это второе дополнение. Мы прошли всю линию за убийство. Мы прошли это, и мы прошли это. Ну и вот я помню, когда я проходил первый раз это дополнение. Давным-давно. Ну и вот. Я помню, как мне было да нельзя обидно за Дауда. Он пытался спасти империю, как мог. Пусть даже он и убивал народ, но он пытался спасти империю. Он пытался спасти Эмили. И знаешь, второе прохождение подряд, и Кору меня все равно убивает. Он меня все равно убил. Короче, грустно это все, зараза. Значит, вот такие вот, как сказать, мелкие задания, там типа пробежись как можно быстрее, убей, там какой-нибудь побыстрее, получше, помощнее. Но не самое то.
Ну, давай пробежимся тут. Я помню эту локацию. Все, я запорол. И тут именно тайминг в тайминг фиг пройдешь. По крайней мере, не с моими умениями, скажем так, обходить все по-быстрому. И такими заданиями не расширяли контент. $23 000 очков. Какая-то картина. Галерея. Слушай, что улитка красивенько. Мана позже. Ну что ж, вот игра и закончена. История Корватана, убийца, который является лордом-защитником, закончена. История наемного убийцы Дауда, которого боялся весь Дануолла, закончена. Спокойной ночи, тем. Я, пожалуй, тоже пойду спать. Еще раз спокойной ночи.